Does anyone choose to be poor or rich? Able-bodied or person with disability? Short or tall? Among other choices. Not at all. It is by divine design. So, it is our responsibility to act in a way that protects and preserves the right to life and security of everyone, regardless of who or what they are. However, bestial urge of self-enrichment within some individuals is turning our way of life upside down. The Lord asked Cain, "Where is Abel, thy brother?" Cain answered, "I know not. Am I my brother's keeper?" It would seem many atrocities meted out to fellow human beings due to color, creed, gender, socioeconomic status, infirmities, and many more present us with a challenge to respond to the question, am I my brother's or sister's keeper? We are on a trip to Mangochi. This district is in the southern region of Malawi. Partly bordering Mozambique, is full of activities, the main being fishing. The United Nations Development Program Human Development Index places Malawi among the poorest countries in the world. In fact, a recent report by the UN agency indicates that poverty is worsening in Malawi. But there are those who argue that if the country's resources were properly managed, Malawians would not be wallowing in the kind of poverty that is besieging them. They point out that the corruption that is endemic in the country trickles down to the poor, who are most vulnerable. Others still believe poor management of natural resources in the midst of impressive pieces of legislation for proper management of the same is costing the country dearly. For instance, the fisheries sector is one of the most threatened, despite that there are officers employed to manage it. Human practices that continue to contribute to dwindling of fish stocks in the country's natural water bodies are left to continue. About 20% of the total area that makes Malawi is covered by water, supporting over 800 species of fish and nearly 15% of the world's freshwater fish biodiversity. The capture fisheries remains the dominant subsector of Malawi's fishing industry, with Lake Malawi providing the largest amount of annual catch, as it is used to contribute up to over 75% of the catch from Malawi waters. But the dwindling of stocks in this freshwater lake and many other water bodies is threatening lives of thousands of households that rely on fish for survival. Long and tiring night trips on the lake are producing less and less fish. And if practices that are contributing to the tragedy are left to continue, many species risk disappearing completely. Our first destination is Saiti Kadzua village, in traditional authority Mponda. It is easy to locate the village as it is in precincts of Mangochi Boma. What has brought us here are some economic, social, and cultural problems people with albinism face following atrocious activities towards this group that reached alarming heights in 2014. Mwai Maguba confirms that societal attitudes about albinism are not changing and people with albinism continue to be at risk of attacks. As a result, they are subject to multifarious problems. Mavuto amene ndimakumana nawo ndikusowekera kwa chithandizo cha pamoyo wanga, kufuna kuti mwina ndichipeze chithandizochi olo kuti mwina ndioneke ngati mmene ndikuonekeramo. Kwambiri ndimagwiritsa ntchito kupanga maganyo ochapa m'makomo mwa anthu kuti mwina mwake ndizipeza chithandizo changa cha tsiku ndi tsiku. Komanso pali vuto solina ndili ndi ana anga atatu amenenso amasowaso chisamaliro choyenerera makamaka ku nkhani ya ku sukulu. Chifukwa choti paine ndekha sindingakwanitse. Ndikusowekera anthu amene ali achifundo amene angathe kundithandiza. Ndimakhala ndi makolo anga pamene makolo angawo bambo athu anatisiya 2002. Ndimakhala ndi mayi anga, komanso mayi angawo kapezedwe ka chinthu ndikovutikira amapanga geni ya samusa kuti tidye, tivale, tioneke bwino, angakhale kulera kwa ana, angakhale malo amene timakhala
ndiyoti kuti tikhale anthu anangochitapo kachifundo chabe kuti tizikhalapo, tilibe malo enieni okhazikika chifukwa choti bambo athu anatisiya, amagwira ntchito koma palibe china chilichonse chimene chinalongosoka. Indeed, beyond the current violence, people with albinism experience intersectional human rights violations and abuses based on gender, disability, and color. Their economic, social, and cultural rights are equally compromised in debilitating ways. Most specifically, societal ignorance about albinism has contributed to exclusion, stigmatization, and denial of basic rights, such as right to education and health. The killings and abduction have exposed centuries-old problems of discrimination against people with albinism. Societal misunderstanding of albinism in Malawi has endangered the lives of this population group. It has created insecurity and widespread discrimination. In everyday life of people with albinism, they are frequently treated as less than human. They face stigmatization and other surmountable barriers to the full enjoyment of their economic, social, cultural, civil, and political rights. They also face significant barriers to their participation as members of society. Mamuna ofusira amapezeka. Komano mamuna oti wachisimikizo wa banja sapezeka. Chifukwa ena amatha kungondivomera banja cholinga ngati ndili ndikandrama kamene ndimapeza kuganyu kwanga kuja azikhalanso akundilanda chani kandrama kamene kaja. Koma kuti banja lokhazikika limasowa chifukwa kumangokhala kungondifusira tizikuthandiza, tizikusamalira, kuona ndithu kuti chisamaliro chija chimarani chimasowabe. Ine ndimayesesa kuti mwina ndipeze mamuna orani okhazikika amene ningathe kukhala naye ngati banja. Moti pamene ndili pano banja ndimalifuna kwambiri chifukwa ndimadziwa kuti mkazi amalemekezeka akakhala chani, akakhala pa banja. Ndingapemphe kumtundu wa Malawi, ifeso ndife anthu. Nafeso ndife anthu chifukwa choti nafeso mabanja timarani timafuna. Mmene akulemekezerani enani kuti mayi uje, nafeso timafuna tilatchulidwa kuti mayi uje. Titasintha dzina la bambo. The country's vision is for every person to enjoy all the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. But the lived experiences of people with albinism render the vision as futile. We move on. We are overwhelmed to hear from Maguba that generally people with albinism have difficulty establishing social relationships, be it friendship, dating, marriage, or just being in the same space with people with melanin. We come to the house of another single mother on Maguba's case. The family is busy weaving a mat, so this house has sense of entrepreneurship. Quite interesting. Ndine mavuto akulu. Ineyo sakwatira mongo kala na gogo. Ife amatisamala ifeyo. Nali na abambo wanga anamwatira kale. Nasala na chimwene wanga. Achimwene wangawo ali ndi vuto anabwera kujuna wodwala. Savano pano ine ndikukala ndikuvutika kwambiri ineyo sakwatira. Koma agogo kupeza chakudya kudya nditi ndineyo. Koma ine chiyambile kaleko kanalima. Navila kumunda kukalima. Koma chiyambile masowa kudwalako. Basi andaluza kuchipatala kuti ine mongo kala osalima. Mukakale pati mukakale pa nyumba. Nikukala na amayi pa nyumba pano. Kupeza amayi ochakudya, kudya ndani kudya ineyo. Ine nditibe otatiza basi amayi kukawo ndikukala nawo. Banja ikusola kaya masuku ameneyo kaya kuati masuku anakuove kwambiri. Olo wachibwezi osapesa. Olo kubwela kutibusira chibwezi kunjaku kukana kuti mene ndikakale nawo ameneyo. Ngandi mulisa ndimaova ibwezi osachita. Kwati osakwatira ndimaova imene siko limulilili. 2 of the Sustainable Development Goals, SDGs, as part of the Resolution 70, Part 1 of the United Nations General Assembly, the 2030 Agenda, is goal number 4, quality education, and goal number 10, reducing inequality.
However, Zili's family is personification of failed target, as Zili's son testifies. Mapuzila pagoje primary school ndizaka 14 tidasiya school mu 2018 chifukwa chake cha mavuto kusokwa chakudya kusokwa ndrama. But in truth, albinism is a rare, non-contagious, genetically inherited condition which is present at birth. Albinism is derived from the Latin word albus, meaning white. It can occur in plants and animals. In humans, albinism is a result of a genetic disorder in which there is partial or total lack of the pigment melanin in the eyes, skin, and hair that occurs in all populations. Melanin is a dark biological pigment that is formed as an end product of metabolism. People with albinism are more susceptible to harmful effects of ultraviolet radiation exposure because they lack melanin. Ultraviolet exposure is highly detrimental to the hypopigmented skin. People with albinism must deal with photophobia, decreased visual acuity, extreme sun sensitivity, and skin cancer, among several other issues. Unfortunately, there is no cure for the absence of melanin. In Malawi and other African countries, people with albinism are distinct as their lack of melanin makes them easily noticeable in communities that are generally made up of people of dark pigmentation. We wonder, how does this physical disorder bring wealth and luck to some other people? We come to Asadu Jones's house. We want to hear the story of his life. Basi ningu gina tabu jagamba kutama mwangu tamila muchachili chose ngachipata atambi angapagwa ambakutama mundu pe basi tenda mazengo kundobola tinga tena mazengo kundobola basi mazengo leche ningu gina tabu pakati pano mundu ngadia mavuto ngati ngamba kutama ugali ndia kumbaba nchie mwadiwa kubya pana anti basi wiki jantundu kulaga basi kwamba kugona hapo diwa tetetete mpaka kurwadiwa kuwele gona basi ni sala tabu ja chukunda ngo juone ni ja mudunga ya mavuto gama kulungwa byanga jenda sala basi pa wiki kudia kamo bwana futi jango jeno ni ja jeleje basi byanga limasengo kwamba kutama byanga tupata netupata byanga limasengo ana mako ngona ajigale mpela hapa ngofano kina kamushite idiye ngwa unija gwamba chitameli ugali wa kundizi bakumba abantu yakudya nina ajigale bako ngwe ndame nawo kina kamushite idiye ngwa ngabatandile nalo mbele pakati bandikile wapi itali mwenga chankwete basi jawuleje unenga gusaka ne wapi to kumango awo basi pele banna lesi ni ngwamba kutama. So people with albinism testify that relationships between people with melanin and people with albinism have ended because of, among others, strong opposition by family members of the person with melanin who oppose marriage on the grounds that the other party is a person with albinism. Others also describe how their parents had come under pressure from their peers who mock them for having a relationship with a person with albinism. As Jawadu London summarizes. Nkhani yokuza mabanja anthu albinism ndizoona kuti zionetsa kuti pakumakhalapo kuvuta
chimene chopangisa zimene zizi ine ntafufuzapo mmene ndayendapo malo osiyanasiyana zikuonetsa kuti kwambiri vuto ili amene ali nalo ndi azimayi, chifukwa amuna aja kukhala nawo pa banja akaziwa amafuna, komano amaganiza maganizo onena kuti ine ndikhala naye pa banja, komano iyeyu akadzagwidwa kapena kuphedwa ali ndi ine ndi amene ndidzakhale pa mavuto ndidzafunsidwa apo kuti iweyo udziwa kena kake, kumachita kuti ineyo sindodziwa kalikonse. Ali mwamuna uja kuyankhula motero chabwino ngati si iyeyo koma abale yake ndi amene amampanga chimwene zoona mkazi ndiye amene amamukondayo, komano zikadzachitika ife tizisadzatikhudze kulankhula kwa abale yake aja kapena anzake eni ndi zikatero munthu uja ngakhale chikondi chije chinali chomphamvu zedi amayamba pang'ono ndi pang'ono kubweza zotsatira zake, ngakhale anakwatiwa kale abale ake aja asakudziwa, komano banja lija kupita kwa nthawi limata. Ndi zikatero azimayi abenizima akupeza kuti ali pa mavuto abanja chifukwa cha nkhani ngati zimene zonso. Nthawi zina zakenso kupatula kuti chiopsezo ngati chimene chichi kwa achani wakewa kuti amunawa kumaopa munjira ngati zimene zonso ndiye tipite kwa amuna aja tsopano abenizima. Nawonso amuna abenizima ali ndi mavuto ngati omwewa, komano chimene chopangisa zimene zizi azimayi ajanso chimodzimodzi akadzionena kuti ine ndiye ndi uyu akadzasowa adzafunsa iwe mwamuna ako sakhala bwanji kuti asowe iwe ndi amene ukudziwa. Pachifukwa chimene ijacho anthu akumakhala ndi mantha kuti akhale pa banja ndi anthu akungu la chalo bino ndi mavuto amene alipo kumalawi kuno. We now leave Mangochi with so many explanations that defy rationality. According to the Bible, everything that happens in the world is made to work out according to God's purpose. Proverbs 16 verse 33 says, "The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord." Nobody chooses what or who to be. We must promote positive perceptions and greater social awareness towards people with albinism. As it is, evidently, authorities and society have dismally failed them, leaving this population group at the mercy of criminal gangs who hunt them down for their body parts. Jawadu London believes authorities and society have failed to ensure that people with albinism enjoy their full economic, social, and cultural rights, including the right to health and education. Zionetsa kuti ngati kuli mtundu kapena anthu amene ali pa mavuto ndi nkhani zachuma ndi anthu albinism, zimaonetsa kuti nditapanga kafukufuku wanga zaonetsa kuti albinism ndi poverty kapena umphawi zikumalingana, zimakhalirana pafupi chifukwa chonena kuti amene ujayo kupita kuti akagwire ntchito ya kumunda nzoti sizimathekera kwa nthawi yatayi kuti mpaka chamudzuwamo kumachita kuti ngati kuno kumangochi nkotentha zedi ndiye kuti kantchito kaja amangogwira kanthawi kochepa, ndi chifukwa choti kantchito kaja akogwira kanthawi kochepa iye uja posamalira za khungu lake ndi ngati ziyi yolembedwa ntchito iji ndiye kuti zotsatira zake amuchotsa ntchito iji. Aliwe ife timafuna kuti munthu wolimbika ndi iwenso ulimbikira ngati mmene ife timaganizira zotsatira zake munthu uja chifukwa cha umphawi uja ndiye kuti mabanjaso akumasowa, chifukwa mkazi sangafune kukhala pa banja ndi mwamuna amene woti alibe chilichonse. Mwachitsanzo kwa makawa ndapita kwa mwamuna wina wake amene uja ngonena kuti alibe china chilichonse, nthawi yake amagwira ntchito ya ulonda, munthu woti akuyenera iye chitetezo koma iye akakhala panja aniweke nyumbayo kukhala nyumba, kumachita kuti amene ndi amene akuyenera kuyang'aniridwa. Izi zimachitika chifukwa cha mavuto azachuma. Kupita kwa nthawi munoke uja atauzidwa apolisi chifukwa nalankhula apolisi kuti akamoyang'anire kumalo kuja ndi zitakuma aya polisi atafika pa mabaja nkumafotokozera bwana ake aja zinaonetsa kuti abwana ake aja anali ndi mantha zotsatira zake anachotsa ntchito ija. Ali uyu ine ndipeza mavuto chifukwa cha munthu ngati kuti ngati amene ndi umphawi ndi umene ukukolezeranso mavuto azamabanja aja, koma akanakhala kuti pali ndalama zina zake zomwe abwereka kuti adzikhala ndi zochita kuti akapanga business akachitako pang'ono abwereke nzake ma revolving fund zimene zikanathandizira kuti anthu akhungu la chalo bino akhale ndi zochita ndipo moyo wawo upita patsogolo. One of the Chewa proverbs says, "When the leaf falls, shame be upon the tree." The country's high unemployment, constrained economic growth, entrenched inequality, and grinding poverty are among socio-economic factors setting the necessary conditions for harmful beliefs to thrive.
the government has an obligation under the African Charter on Human and People's Rights, as well as the International Covenant on Civil and Political Rights, to ensure safety for all people in Malawi, including vulnerable groups such as people with albinism. But putting violence against people with albinism to an end requires a holistic approach, including tracing and identifying the source of demand for the body parts of people with albinism, and cooperation with neighboring countries such as Mozambique, where there is reason to believe people or body parts are being trafficked across borders.